and welcome to HCN Evening News Bulletin with me, Clinton D'Souza, and here are the top stories. Ponda woke up to a shocking news of a double murder in the heart of the town Saturday morning. Two sisters, Jeevan Kamath, unmarried 68-year-old, who was a retired nurse, and Mangala Kamath, 76-year-old, married, both residing on the first floor at Kamath Residency near Supermarket Ponda, were found murdered with sharp objects. The incident was reported at around 10 in the morning. Sources reveal that some unknown person murdered the sisters by stabbing them with sharp objects several times. Police did not allow the media into the apartment nor revealed any details. इन्सिडंट्स म्हणल्यार सगळे चलो वयल्या फ्लॅटार रावता पळय सकाळी उल्या केल्या पर्यंत आप भिनताली म्हणटकच तो सहज दुदाच्यो बाटल्यो घेवन त्यो भायर सरलेलो दूद हाडपाक म्हणून ढवळे येता ढवळेच्यान तो दूद हाडून परतो जेन्ना आयलो 10-10:30 परत ती जाप दिना जाली मागीर ताणें आपल्या बायलेक विचारलें तुका ती जाप दिना म्हणटकच ती भितर वता जाल्यार किचना कडेन दार बंद आशिल्लें आनी ताका रक्त दिश्टी पडलें भायल्यान तें भिलें ते भितर करून आपल्या भावाक सांगपालें अशें अशें आपल्याक पळोवन तूं अशें पळय ते जेन्ना ताणें पळयलें थंय ते पळय जाल्यार तें भयानक कृत्य आशिल्लें जें की सादें मनशान अशें करपाचो ना अशें कृत्य ते कोणें करून गेलो मागीर ताणें म्हाका फोन केलो आनी हांव जेन्ना ढवळेच्यान जेन्ना फोंड्याक येवन पळयत जाल्यार ते हें आशिल्लें भयानक की म्हणजे ते पळोवपाचें न्ही ते क्रूर. तुमची कोण भयण तुमची त्यो म्हजी दोनी भयणी. नांव कितें भयणीचें? एक व्हडले भयणीचें नांव मंगला कामत आनी धाकटे भयणीचें नांव जीवन कामत. तें लास्ट 40 वर्सां ते GMC वॉर्ड सिस्टर म्हण आशिल्लें ते रिटायर सगळ्या रिटायर. हे जाणट्याचो असो फोन करून कोण वचपी कित्याक हें चिंतपाक गेल्यार कठीण आसा आनी ते असो फोन घेतलो ते पळोवया पुलीस कितें करता. कशी माल कितें माल त्या म्हाका हांव म्हज्यान ते पळोवपाक जायना जालें कितें जालें तें एक्झॅक्ट केन्ना सकाळी 8:30-10 भितर कितें जातलें ते अंदाज. ओके 8:30 दोन्ही म्हजेच भयणीच्यो. तुमची भयणी. ओके ओके. कित्याक आमी ल्हानपणासून सगळे एकूच कडेन आसा न्ही सगळीं व्यवस्थीत चलता कोणाचें वायट बरें तशें कांय ना. दोगांय ते एक धाकटें अनमेरीड ते व्हडलें हय ती कितलीं वर्सां जालीं 15-20 वर्सां एकूच कडेन आसा. जाणटेपण एकामेकाक दोगांय साथ मेळटा न्ही आनी कोण तिका ती लग्न जावना ती काय म्हणजे एक चलो आनी ती घरांत कोण तरी आसून दोगांय एकूच कडेन रावता आनी खंय वेगळी म्हूण रावतली. चलो वयर रावता तो डिलिंग काम आसता मॅनेजर म्हणून. 5 Karnataka tourists were arrested late Friday night at Pothole border checkpost. The police had flashed messages along with details of the car registration plate after the tourists killed a parking attendant at Anjuna broad daylight and tried to escape. Yes, 45-year-old Sagar Shripad Naik, a resident of Anjuna, was performing his duties as attendant at the pay parking near the beach. On Friday, 5 Karnataka tourists were arrested at Pothole border checkpost. The police had flash messages along with the details of the car registration plate after the tourists killed a parking attendant at Anjuna in broad daylight and tried to escape. There seems to be a big question mark on the local safety as rowdy elements among the tourists indulge in crimes and police patrolling is scarce. Just last month, 2 tourists had assaulted a caretaker of a guest house with a countryman-made pistol. One of them was caught by the locals in Kalangut, while other was trying to flee and was later arrested. In another recent incident, a tourist tried to hit at a shopping attendant after being pulled out for not wearing a mask while entering the shop premises. Here are the highlights. Law and order situation is very bad. Okay, if paper was no every day there are crimes and since this is a tourist state, so policing should be more strict. At least on the belt, अंजुना ते बेल्ट आनी ते स्ट्रिक्ट थिंगा सगळे इलिगल सगळे चालूच आसता न्हू. आनी काल जो इन्सिडंट घडला इज व्हेरी बॅड इन्सिडंट. तो कोण बायलो येवन कितेंय जावन वायलन्स शुडंट बी एनीवेर, इट शुडंट बी एनीवेर. आनी तो काल इन्सिडंट घडला तो आय कंडेम दॅट इन्सिडंट आनी तो हें जावंक पाना. आनी स्ट्रिक्ट एक्शन कोणाचेर एक्यूज आहा तेंचेर जावंक जाय. आनी ही क्लियर मेसेज वचूंक जाय लोकांक बाबा गोंयान येवन तुमी कोत्ता असले पियोन असली नाटकां करता ती आमी खपोवन घेवपाचें ना गोंयकार. आणि हो स्ट्रिक्ट मेसेज पुलिसांनी आणि आमच्या गव्हर्नमेंटाय दुसऱ्या स्टेटीन दुसऱ्या टुरिस्टांक येता तांकां दिवंक जाय. Explained. The incident was reported by the cousin of the deceased, that Deepak Shivolkar,
who in his police complaint stated that on Friday at around 1 in the afternoon, 5 occupants of a vehicle bearing registration number KA01P7326 with their common intention assaulted the victim with slaps, who sustained severe injuries. The victim fell and sustained head injuries which caused bleeding. People present at the spot shifted Naik to a nearby private hospital where the doctor on duty declared him brought dead. Enraged with over the incident, the locals called for an immediate arrest of the accused and explained that the deceased had just asked the tourist to pay parking fee. The tourist not only refused to do so but also chose to escalate the matter, and wherein they involved a heated argument in which one of the accused punched the victim on his face. Trying to defend himself, the victim, who was also ringed in with the tourist behaved, tried to reach to a stick to fight back, but before he could do so, he fell on the ground as a result of the blow he received and was later sustained head injuries and started bleeding. Soon after the incident, the accused fled from the spot in their vehicle and tried to cross Goa border on their way back to Karnataka. However, the police had issued an alert and accused were detained at the Palolem checkpost with the help of Kankona police. The accused was traced based on their vehicle number recorded on the CCTV footage. Police later informed all the police station. While trying to cross the border, the Kankona police detained the accused based on the vehicle registration number and other details. Anjuna police have registered an offence under section 302 read with 34 of Indian Penal Code. PI Suraj Gawas is further investigating the case. According to sources, 3 more persons are also being interrogated for their possible involvement in the incident. This incident has shocked several Goans and the tourists coming in the state. Here is to what one of the local had to say on this incident. On Friday, former Congress lady Swati Kerkar along with social activists officially joined the Goa Trinamool Congress party. Swati Kerkar, daughter of the freedom fighter Sridhar Kerkar, was formerly associated with the Aam Aadmi Party and also a well-known spokesperson of the Goa Pradesh Congress Committee. When questioned why she joined the TMCs, Kerkar said, "I'm here to serve the people of Goa. If any political party stops me from doing so, I have no other option but to leave them and align myself to the party that promises the best interests of the Goans." So you just म्हाका लोकां खातीर हांव म्हजें कशें आसा म्हजें कॉन्ट्रिब्युशन आसा तें लोकां खातीर आसा हांव लोकां खातीर काम करता आनी लोकांचे इशू जेन्ना पार्टी हांव खंयच्याच लेवलाचेर म्हाका टिकेट दी नाल्यार हांव हें करता तें करता अशें हांवें केन्नाच म्हणूं ना म्हाका काम जाय लोकांचे इशू सॉल्व केल्ले जाय just wasted your time in this party. ऑफकोर्स एब्सोल्युटली आनी 2017 खरें म्हणजे रिजायन जावपाचें And I आसलें hope you are not wasting your time now again. ऑफकोर्स नॉट कित्याक एक प्लॅटफॉर्म आसा तेन्ना तुका होप मेळटा पळय जेन्ना तुमी पळयत वचा फुडें एक बायल मनीस आसा आनी बायलाची फौजूच आसा पळय आतां तुमकां पळयात गोंयांत कितल्यो बायलो जॉयन जातल्यो त्यो तुमकां आतां येणारे दिसूच दाखयतले आनी हें जें पळय आतां गोंयांत सेटिंगाचें पळय राजकारण आसा ताका खंय तरी आज आळबंद आज लोक बोवाळ मारता बीजेपी नाका सगळे म्हारगाय वाडल्या रस्त्यार खड्डे सगळे लोक रस्त्यार येता पूण वोटींग करच्या टायमार तुमी त्याच करप लोकांक कशें निवडून हाडटा हेका आमी जबाबदार न्ही आमी लोकां खातीर सदांच रस्त्यार उरता जाल्यार हे लोक आसा पळय लोकांनी आज विचार करपाक लोकांक आज आमी ऑप्शन दिल्लें आसा जेन्ना करप्ट लिडरशीप आसतली तेन्ना तुमकां फुडलें गव्हर्मेंट हें तुमकां दुख्खाचेंच मेळटलें तुमीच चूज करता तुमचे लिडर आनी करप्ट लिडर आनी प्रमोशन कोण करता हे करप्ट लिडरांक खबर आसता सगळो बॅकग्राऊंड. Having reached their wits' end, kiosk owners whose structures were demolished by the collector outside GMC Bambolim have finally decided to protest outside Santa Cruz MLA Antonio Fernandez's residence starting from Monday. The final session of the 7th Goa Assembly starts on Monday, and we have decided to protest outside the residence of Santa Cruz MLA Tony's residence from Monday onwards, and the government and the MLA has failed to rehabilitate the vendors as promised, said Dominic Pereira. Take a look. तुमकां खबरच आसतलो हो इशू आतां जुलायनच्यान आमी गाडेकार फॉलो अप करतात आतां तुमकां लेटस्ट ब्रीफ दिवपाक आपयला आमी कितें तें आमी काल मिटींग घेतली आमी सगळे गाडेकारांनी हिंगाच मिटींग घेतली आनी आमी कितें डिसिजन घेतलां तें हांव तुमकां डिसिजन सांगता आनी सेकेंड थींग म्हणल्यार 30 तारीख आमी CMाक मेवलेले वचून दोगूय आमदार आसले आनी आमचे रिप्रेझेंटेशन आनी थंयसर कुर्काचे पंच आसले
सो आमी 30 तारीख जेन्ना CMाक मेवल्या CMान आमकां सांगलेलें की विदीन 8 डेज आमचो इशू सॉर्ट आवट करतले म्हणून. आयज 12-15 दीस जाले आमकां कांय खबर ना. फकत थिंगा सायटीर आमचो चीफ सेक्रेटरी PWD चीफ आनी ऑफिशियल्स येयलेले आनी CMान सांगलेलें बाबा तांकां ते आमच्या मुखारूच सांगलेलें CMान की जेंकां ऑर्डरी आहा ते 40 जाणांक दिवपाचे. आतां CS येवन थिंगा सगल्यांक एकच हितून घातल्या आनी 76 गाड्यांचो प्रपोजल घातला. प्लॅन हांवें PWDन पळयला. आतां फायनल स्टेजीर प्लॅन हा अप्रूव करपाक आतां इतले दीस कोणूच आमकां कम्युनिकेशन. आमी MLAकूय मेवले, MLA म्हणटा चीफ सेक्रेटरी मेवना, CM मेवना. तर आमी आतां आमकां दिसता खूब दीस आमी रावले आनी आमचे पेशंट मातशे काबार जावंक येतात. लोकांक आतां दिवाळी येवपाची, दिवाळेकूय आमकां दिसना. सो आमचें आतां डिसिजन गेल्लें सगळे गाडेकारांनी की आमचें एजिटेशन जें आसा पिसफूल एजिटेशन मंडेसान आमी चालू करतले आनी आमी स्टार्ट करतले मंडे सकाळीं 9:30 सगळे गाडेकार येवन आमी हिंगा बसतले आनी हे एजिटेशन आमी कंटिन्यूच दवरतले जेन्ना पासून आमकां गव्हर्मेंटाचो आन्सर बाबा दिता काय दिना आमकां. आनी दिना जाल्यार कित्याक दिना. आमी तुमचे गोंयकार भाव न्हू, आमी तुमकां हें करना, आमी टॅक्स पेयर न्हू. तर जरी तर आमकां सांगलां प्लॅन पास केलो, एवरीथींग इज डन इन द आमचे PWDन प्लॅन रेडी केलो. PWD सांगता ते प्रमाणे 7 दिसांनी तेणी तो 76 न्यू हेंचो प्लॅनूय रेडी करून दवरला. फकत अप्रुवलाक रावला. तर आमचें डिसिजन आहा गाडेकारांचें की मंडेसान वी वील स्टार्ट दीस पिसफूल एजिटेशन. कोणाकूच त्रास करचे ना. आमी आमचे सायडीक खंय रावतले आनी दीस इज अ प्रोटेस्ट अगेन नॉट एनीवन. इट इज फायट फॉर आवर सेल्फ. तांकां सांगलां एक्सप्लेन केल्या पळय ती येतली. आतां तेंचे बिजनस चालू आहा न्हू, तेणी फ्रुट्स बाग घेवन दवरल्या न्हू. आतां तेंचो धंदो बंद करून तांकां आमी फोर्स करूंक शकना, पूण दे वील जॉयन अस. आणि तुमच्या फॅमिली येतल्यो कोण तुमच्या बरोबर हो तुमीच? ना, मोस्टली आमीच आसतली. आमी त्रासान ना दुसऱ्यांकूय आनी कित्याक त्रासान घालपाचें. सो आमीच हें करतले हें आनी हेजो रिजल्ट आमी कितें म्हणटा. आनी म्हाका 100% हें आहा की आमचो CM मनीस बरो आनी तें हें काम करतलो. हांव न्हू कित्याक स्टार्ट जाता जेन्ना CM सांगता 8 दिसांनी तुमचें करता आनी थिंगा सायटीर येवन दुसऱ्यान जाता म्हणजे मिसकम्युनिकेशन आहा या कितें आहा तें. कित्याक आमकां डायरेक्ट कॉन्टेक्ट ना CMाचो. हांव PAक फोन मारता, PA फोन करना. MLAक सांगता, MLA म्हणटा CM बिजी आहा. आनी बिजी आसतात न्हू CM कोण येता न्हू. Former Union Defence Minister and Goa's Chief Minister Manohar Parrikar's son, Utpal Parrikar, has begun his election campaign recently in the capital city. Utpal said that he will contest the upcoming assembly polls, but did not comment whether he will contest on the BJP ticket or any other party. सगळ्या गोंयकारांक आनी पणजेच्या लोकांक दसऱ्याच्यो शुभेच्छा दिता. हांगा घरांनी वचून तांकां दसऱ्याच्या निमित्तान मेळप आनी तांचे आशिर्वाद घेवप हें सद्या चालू आसा. आतां इलेक्शन येता तुमचे कशें तुमचे ना सद्या हांव फक्त लोकांक मेळपाचें काम चालू आसा. प्रत्येक घरान वचपाचो प्लॅन आसा पणजेंतले. काल तुमचे लिडरूय येयल्ले तुमचे भासाभास कितें जालो थंय? ना ते चालू आसा आनी काल हांव त्या कार्यक्रमाकूय आशिल्लो. बऱ्याच कार्यकर्त्यांनी मेळ्ळा. सो अशेंच लोकांक मेळत रावप असो प्लॅन आसा. Recently, the Chief Minister Dr. Pramod Sawant assured that all national and state highway roads will be repaired by the 1st of November. The opposition Congress had launched a vociferous campaign against the potholes, including a selfie with the pothole contest. The roads in the Panjim city were done up on the 14th October ahead of and even during the visit of Union Home Minister Amit Shah to Goa. But after the departure of Amit Shah, the question is, will the internal roads in Panjim city and other towns be repaired by the designated date? Will these potholes be repaired in Panjim? Recently, the Chief Minister said that all national and state highway roads will be repaired. Even the roads in Panjim city were recently hot mixed just before Union Home Minister Amit Shah arrived in Goa. Now the question arises, who will repair the internal roads? Or the government will take repair works in hand only of the national and state highway, leaving behind the internal roads for the people to suffer. A week-long Durga Puja and Dasra festivities
ended on Friday. Durga Puja festivities ended on a high note with the immersion of idols of Goddess Durga in ponds and water bodies. In some places, devotees also performed dance before the idols of Goddess in immersion in the water body. The festival was scaled down due to pandemic of COVID-19 restrictions. हम लोग ये पूजा पिछली 12 साल, दिस इज़ द 12th ईयर हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम लोग बहुत नेवल, एक सर्विसमैन, सर्विस पर्सनल, फैमिली, बच्चे सबको लेके हम लोग बहुत आनंदपूर्वक हम लोग ये दुर्गा पूजा, इसके साथ लक्ष्मी पूजा, काली पूजा, सरस्वती पूजा सेलिब्रेट करते हैं। और हम लोग का फैमिली बहुत बहुत आनंद उपभोग करते हैं ये हम लोग सभी हर साल में। और हम लोग को नेवी की तरफ से बहुत सहयोगिता मिलता है और हमारा सारे परिवार, आसपास के जनता भी इसका आनंद लेते हैं ये पूजा का। और ये आज टुडे ये विजयदशमी है। आज हमारा कुछ क्षण पहले सिंदूर उत्सव ख़त्म हुआ। उसके बाद अभी हम लोग ये पोजीशन लेके दुर्गा माँ सारी मूर्ति को लेके अभी बाइना बीच में चलेंगे। वहाँ जाके हमारा प्रतिमा का विसर्जन करेंगे। फिर शाम को हमारा थोड़ा विजयदशमी का विजय उत्सव होंगे शाम को। दुर्गा माँ सारी देव देवी को सिंदूर लगाते हैं, प्रसाद खिलाते हैं और जो पान का पत्ता से उनका पूरा गाल शरीर मतलब उसका लेपन करते हैं, सिंदूर लगा के ये उत्सव उद्यापन करते हैं हर लेडीज लोग। A free medical camp was organized in Mamsa recently. This camp benefited the diabetic people and also helped in detection of breast cancer. स्पेशल महिलांक लागून हांगा ब्रेस्ट कॅन्सराक लागून डॉक्टर वर्धन बोबे हे हांगा महिलांक लागून हांगा म्हायती दिवपाक गेल्ले आसा आनी भरपूर तरेन हांगा महिलांचो प्रतिसाद लाभलेलो आसा। ब्रेस्ट कॅन्सर त्या प्रमाणे ECG टेस्टिंग, डायबिटीज, प्रेशर अशी जायती हांगा टेस्ट चालू आसा आनी डॉक्टरान आमकां बऱ्यांचे पैकी एक बरें पॅकेज दिल्लें आसा। जर कोणाक फूल चॅकअप करपाक जाय जाल्यार तेंच्यांनी हांगा आमकां एक पास दवरलेले आसा आनी जर कोणाक मेजर कितें प्रॉब्लम्स आसा जाल्यार तेंच्यांनी आमकां सांगलेलें आसा की हांगा तुमी पेशंटाक घेवन येता म्हणून खरेंच हांव RG हॉस्पिटल जें आसा हेंचें कौतुक करता। आनी खास करून हांगा जे भक्त आनी हांगा लोक येता हे लोकांचो हांगा भरपूर तरेन प्रतिसाद लागता आनी जायते हांगा लोक हांगा सपोर्ट करता। तसोच तेंचो सपोर्ट आसचो अशें सगळ्यां कडेन म्हाका। सो हो बेसिकली लोकां मदीं एक जागृताय हाडपाक, कित्याक आमच्या गोंयांत आमी अशें पळयल्लें आसा की खुबशीं बायलां जी आसतात ती शिकलेली आसना, जी गांवांनी रावता आनी तेंच्या मदीं अवेरनस नासल्या कारणान ती खूब लसता। सो हे बेसिकली कळ्ळ्या उपरांत एटलिस्ट ती भायर सरतली, ती आपले जे कितें प्रॉब्लम्स आसा ती डॉक्टराचो सल्लो घेवन ती सांगतली आनी आमी जाता तितलें तांकां हेल्प करून, तांकां मार्गदर्शन करून, फुडें तेंचें ट्रिटमेंट जाता तितलें बेगीन करून की फुडली तेंची लायफ हे जावची न्ही, त्या मदीं आमी तांकां फक्त गायडलायन दिता। And now we end this news bulletin with the cartoon of the day image. Well, that's all we have in today's HCN Evening News Bulletin. Thank you for watching HCN.